Hold that lays, looking good. Oh, Safed. Direct hit. on target. Ukrainian Himars targeted and destroyed Zala and Lancet UAV drone operators in the Donetsk region. Tankers of the Ukrainian 1st Tank Brigade destroy Russian positions from close distance. In the end, you can see Russian infantry flee the building which was just hit by a Ukrainian tank. In the latest episode of Diluted Z Channels, military correspondents report that Ukraine is moving troops to the border with Belarus and is preparing for an invasion in several directions. The plan to seize the territory of Belarus by collaborators was approved by Boris Johnson, morons. Ukraine is mass-producing long-range strike drones. Ukroboronprom announced their characteristics. Ukraine has started serial production of its own long-range strike drones. These drones are used to attack strategic enemy targets at a distance of more than 1,000 kilometers. General Director of Ukroboronprom Herman Smetanin told about this. According to him, Russia has huge resources and super powerful industry, so Ukrainians had to become more non-linear and innovative. We have become more non-linear and innovative. Russia has huge resources and super powerful industry, so it makes no sense to blindly copy its approach. We are forced to be more flexible and inventive. Our enterprises, which have established close cooperation with private individuals, made a significant contribution and helped them scale production, said the director of the state concern. At the same time, Smetanin warned against underestimating such a powerful enemy as Russia. He added that the achievements in some areas, where we are ahead of the enemy, became possible thanks to the titanic efforts of the employees of our defense enterprises. What we managed to outpace them in was achieved by the titanic efforts of the employees of our defense enterprises. For example, in some areas, we are faster at mastering new technologies for us, said the general director of Ukroboronprom. Russian propagandists want to bill Europe for everything Russia has done for it, starting with World War I, and to everything we have invested in the Baltic countries. Во-первых, я считаю, конечно, надо всем предъявлять счет за все, они только такой язык понимают. Первое, счет за восстановление Восточной Европы. И они говорят, оккупация ГДР, нет, это мы обеспечивали их безопасность, счет за это. Счет за то, что они у нас вывозили все добро во время интервенции, во время гражданской войны. Давайте сюда счет. За наши материальные расходы во время Первой мировой, конечно, Второй мировой, потому что мы тоже поддерживали штаны очень многим странам в это время, и в том числе давали им возможность участвовать на нашей стороне в этой самой битве, большой главной битве для нас 20 века. Счета практически надо за все предъявлять, за то, что они, вот фактически сегодня воруют наши резервы. Конечно, мы должны посчитать, не только сказать, что мы это не забудем, не простим, а конкретный счет. И это повод для дальнейших дипломатических взаимоотношений. Вы прибалтийским странам выставили обязательно. За все, что мы вложили. Обязательно. Все, кроме хутора ничего не было. Video of the battles in Vovchansk and the movement of the enemy around the city from the camera of Russian special forces.
We need to revitalize the Ukrainian nation. It's something that everyone needs to think about more seriously. Svetlana lost her military husband, but his dream of having descendants came true thanks to the social IVF program. In Ukraine, soldiers looking for ways to have children. Dr. Stefan Kamil laid the foundation for free social projects for their families. One of them is IVF, or in vitro fertilization. Приїхав до мене подружня пара, військовий, і сидить переді мною. І він говорить: професор, я хочу після себе залишити потомство. Допоможіть мені, будь ласка. І знаєте, каже, я не знаю, чи я ще зможу колись приїхати. І він так сів, знаєте, здоровий мужчина, бородою, такий здоровий, і пустив голову, і сльози капають з нього. Я йому пообіцяв, що я зроблю все можливе. Я допоміг. І коли ми підтвердили факт вагітності, його за 3 дні до цього його привезли. Він загинув. Я дізналася про вагітність вже 3 дні після його похорону. Але я вірю, що він знає про це. Я щаслива, звичайно, що було б набагато щасливіше, якщо б був чоловік коло мене і ще син. Ну, напевно, це доля так розпорядилася. Взамін 2 дав мені Господь ще 2. Потрібно відроджувати українську націю. Люди заслуговують на це. Тут потрібно задуматися постійно, більш серйозно. Складно наважуватись на це, коли чоловік військовий. Ну, нема другого виходу. Мені треба допомагати і нації, у нас хлопці погибають. Треба нове покоління. For the end, Marine attack helicopter launched the first live joint air-to-ground munition in the Indo-Pacific. The JAGM, a true fire-and-forget capability, fired from an AH-1Z, successfully sank a moving target vessel during an expeditionary strike exercise in the Philippine Sea. Armed and rifle. Both that way is looking good. No. Safe. Direct hit. On target. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.